Good morning, everybody. I welcome you to this very important day today, which is the 10th of October. It's the World Mental Health Day, and as you can see, let us not struggle in silence. So I appreciate that Woodlands Hospital has taken up this day and its importance and has organized a morning Facebook Live. Today, we are very fortunate to have a very senior and a reputed consultant, Dr. Rima Mukherjee. Rimadi, good morning to you. Good morning. And I welcome you to this morning episode of Facebook Live from Woodlands Hospital. Uh, you see, mental health issues are becoming a major issues, and according to the World Health Organization, they have suggested that by 2020 it should overcome many other physical illnesses, and that would become the main disease burden of the world. So where do you see the future now that we are in 2022 and heading towards 2023? See, I mean, even before the pandemic, this prediction was long before the pandemic. And definitely 2020, I think if there was a COVID pandemic, there was a pandemic of mental health issues also. True. And so I think that this is 2022, and I definitely think that the entire world has been affected. Now, some people are aware of it, a lot of them are not aware as to how they have been also mentally affected because of the impact of the COVID. But that aside, I think this is a very, very important thing that people have to be very aware about. True. And when it comes to mental health, I am sure you would agree that the first thing that comes to people's mind is suicide. Absolutely. So if you can tell our viewers that the incidence of suicide, what would be the telltale signs of suicide? Okay, so let me talk about the telltale signs, which is, I think, very important. I think the incidence is something I would not comment about because it is perhaps not always that we, all suicides are not even recorded there. True. The National Bureau of, I mean, the NRCB is not even aware of the numbers of suicide, but it is very alarmingly increasing. I mean, the things that all of us need to be aware about is that there are telltale signs about suicide, and the most important that people miss, because there is a myth that people who commit suicide eventually go on to commit suicide. They don't actually. If somebody talks about suicide, it means that they're not going to do it. This is a myth. Because we see from our practice that most suicides have actually, those who have, they have actually expressed to somebody that they have wanted to die or they do not wish to continue living. Now, here there has to be a differentiation. There are people who continuously threaten suicide, maybe because there is a underlying agenda there. Maybe when there is a relationship breakup, then even in a very toxic relationship, maybe somebody is threatening suicide because they don't want this breakup, but they may not really be planning to. I mean, they do this in every relationship. They threaten suicide, and eventually the relationship breaks. But if somebody has no agenda and is talking about suicide, in a way that, and along with that, there are definitely, looking at a person, which is very important. You, by just looking at a person, you can make out whether that person is feeling very low, very sad. If that person is going through a serious crisis in his or her life, then obviously the chances increase. And another very important thing is that usually, if anybody has attempted a suicide, made a suicidal attempt, chances are that the next time around that person may again go on to commit attempt suicide, which may be a Successful one. Yes. আচ্ছা, এখানে তো এটাও হয়তো বলে রাখা ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট, এন্ড পারহ্যাপস ইউ মাইট এগ্রি যে যারা একা থাকছে, যাদের সাবস্টেন্স মিসইউজ হিস্ট্রি আছে, যারা অ্যালকোহলিক কিংবা চাকরি নেই কিংবা রিলেশন ডিভোর্স হয়েছে, লাইফ ইভেন্টস হয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে failure, মানে এই সময় there has been a lot of financial crisis, এবং family members have together, they have committed suicide.
because they feel that there is no hope. I mean, there is They feel so absolutely, helpless. absolutely. And the thing that one has to remember is that when a person is contemplating suicide, that person has come to the conclusion that there is no other way other than this, because they have become utterly hopeless about the situation. So how do we prevent this? I think it is about by raising awareness. Okay. It is about people understanding. It is about picking up these telltale signs. These telltale signs, when somebody is talking about suicide, then you take it seriously. I mean, don't just start lecturing that. Look at me. I have gone through such a lot of adversities in life. I am so strong. These lectures are not what is required. You try and communicate with the person and see what is troubling that person. So validation, or trying to really give importance to the person. Empathize. Yes, empathize. And ideally, of course, always there should be an attempt to take that person to a mental health professional. Another very important thing that would help, because sometimes suicide happens impulsively. Again, I talked about relationship breakup, and some people are really very traumatized. True. And at that point, even if that person is threatening, but you never tell that person, I know you won't do it. You never challenge a person saying that. True. That rather increases the risk. Yes, actually. exactly. So you actually need to talk to the person and say that yes, it must be very difficult. And to try and stop an impulsive attempt, because if somebody is taking that time to talk to this person, this very, very distressed person, that person feels that okay, somebody is willing to listen to my problems. It is the reason why suicide helplines are so important, because there's somebody at the end of the phone who is willing to listen not to answer a question, listen and hear properly, really listen, and active listening, not passive listening. Thank you very much, Rimani, for this. And maybe you are taking a cue from yourself about how to prevent. We need to also perhaps think that today we need to break the myth that ডাক্তাররা ওষুধ দিলেই ঘুমিয়ে থাকে, তারা কাজ করতে পারে না, তারা কোনো জায়গায় যেতে পারে না. But you would agree that there are many good medication in today's day and age which not only reduces depressive episodes but also are anti-suicidal in nature, and you will not sleep, you will not become dependent on those medications. এমন আজকালকার দিনকাল নেই লোকে যেটা ভাবে যে ডাক্তারের কাছে ওষুধ খাওয়া মানে সারা জীবন ওষুধ খেয়ে যেতে হবে, আমি কাজে যেতে পারবো না, আমি ঘুমিয়ে যেতে, সেইগুলো 50-এর দশক চলে গেছে এখন. See, when people talk about side effects, আমার যেটা প্রশ্ন, এবং আজকাল গুগল থাকার দরুন, আগে তারা সাইড এফেক্ট গুলো দেখে ওষুধের, তারা রোগটার সাইড এফেক্টটা দেখছে না, এফেক্টটা দেখে না। তারা অ্যাকচুয়ালি ট্রিটমেন্ট না হলে তার যে সাইড এফেক্ট সেটা তো তারা দেখছে না। এই যে আজকে ডিপ্রেশন, তার থেকে সুইসাইড হতে পারে, সেইটা কিন্তু মাথায় রাখতে হবে। আজকে পরিবারের লোককেও সেখানে খুব কোঅপারেট করে বোঝাতে হবে যে মানে ইউ সি ইফ দের ইজ অ্যাম্বিভ্যালেন্স ইভেন ইন দ্য ফ্যামিলি মেম্বার্স, না আমরা না ঠিক চাইছি না যে ওকে ওষুধ খাওয়া, অনেক সময় এটা আমরা কিন্তু আমি তখন বলি যে আপনি কি চাইছেন ও যেরকম ভাবে রয়েছে ঠিক সেরকম ভাবেই, এবং অ্যাকিউট স্টেজে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি থেরাপি ডাজন্ট ওয়ার্ক ইন দ্য ভেরি অ্যাকিউট স্টেজ। সেখানে উই হ্যাভ টু, আই মিন সামবডি যে গাঁজা খাচ্ছে, ড্রিঙ্ক করছে, সেও তো মানে সেগুলো তো টক্সিক জিনিস সে নিচ্ছে, এই তো নয় যে এভরিবডি ইজ লিডিং আ ভেরি ক্লিন এন্ড হেলদি লাইফ, যেটা আমাদের তাহলে নিঃশ্বাস নেওয়া বন্ধ করে দেওয়া উচিত। সো রাদার দেন ফোকাস অন দ্য সাইড এফেক্টস, উই মাস্ট think about treatment. Sure. I will take again the second cue from you. You suggested that depression is possibly the commonest cause of suicide. So let's talk about depression, because that's very, very important, right? How do you know that somebody is depressed in the family? Let's say I have somebody in my family who is depressed. So what will be the features? What should I look for? I would say the most important feature is there is a change in how this person appears. মানে তাকে দেখলে, অনেক সময় দেখলেই কিন্তু তাকে বোঝা যায় যে এই হাসি খুশি ভাবটা কমে গেছে, এ কিরকম
অত কথা বলছে না, গুটিয়ে গেছে, কিংবা বেশি ঘুমোচ্ছে, কিংবা ঘুমোচ্ছে না, কিংবা খেতে চাইছে না, আগের থেকে ওজন কমে গেছে, খুব লেথার্জিক, কি এনার্জি কমে গেছে, এবং কোনো কিছুই তার যে উৎসাহ উদ্দীপনা, যে যে জিনিসগুলোতে তার সে আনন্দ পেত, সেগুলোতেও যেন কোনো ইন্টারেস্ট নেই। এবং আবারও বলছি যে এত কিছু হয়তো একজন ইয়াং অ্যাডাল্ট, সে আলাদা ঘরে যাচ্ছে, সে চাকরিতে বেরিয়ে যাচ্ছে, এত কিছু হয়তো একজন বাবা মা নাও মানে খেয়াল করে থাকতে পারে যে সে ঠিক করে ঘুমোচ্ছে কি, সে ঠিক করে খাচ্ছে, কিন্তু তাকে দেখলে বোঝা যায়। আই উড অলওয়েজ স্ট্রেস যে মানে দেখে কি মনে হচ্ছে, এবং দেখে দ্য ফার্স্ট থিং ওয়ান শুড আস্ক ইজ যে তোকে এরকম দেখাচ্ছে কেন রে, তুই কি কোনো কিছু নিয়ে স্ট্রেসে রয়েছিস, হয়তো কথায় কথায় কেঁদে ফেলছে, হ্যাঁ কেঁদে ফেলছে, কিংবা চট করে ইমপেশেন্ট হচ্ছে, ইরিটেটেড হয়ে যাচ্ছে, কনসেন্ট্রেট করতে পারছে না, ডিটেরিওরেশন হচ্ছে পড়াশোনা। সি দ্য আনফরচুনেট বিট is a lot of the children that we see or adolescents, তাদের নিয়ে আসা হয় not because the parents have identified that this child is depressed, is very very depressed and suicidal. They are brought because of academic deterioration. It's so important, viewers, you need to keep this in mind. This was very important. You have actually struck the chord now, that parents actually bring their kids to the professionals because thinking that their academic deterioration, but the underlying issue is maybe completely different. Absolutely. So parents over there you are watching over there, or would be parents, I would suggest to you that keep this in mind. It's very very important. তো ডিপ্রেশন অবসাদ একটা জায়গা গেল, ডক্টর মুখার্জি, এর সঙ্গে উদ্বেগেরও তো একখানা ব্যাপার থাকে, যেটাকে আমরা অ্যাংজাইটি ডিসঅর্ডার বলি। What would be the features that somebody, adolescent, বাচ্চা ছেলে, ইয়াং ছেলে, অফিসে যাচ্ছে কিংবা পড়াশোনা করছে, সে ভীষণভাবে অ্যাংজাইটিতে ভুগছে, and anxiety can also lead to depression and suicide. Absolutely. See, anxiety, a lot of our anxiety patients first go to the physicians, because তাদের হয়তো প্যানিক অ্যাটাক হচ্ছে, যেখানে র্যাপিড শ্যালো ব্রিদিং হচ্ছে, কিংবা তার মনে হচ্ছে আমি শ্বাস নিতে পারছি না, আমার সব সাফোকেট করছে, কি হাত পা কাঁপছে, বুক ধড়পড় করছে, খুব আনপ্লেজেন্ট কিছু ফিজিক্যাল সিমটমস হয়। সেই ফিজিক্যাল সিমটমস গুলো নিয়ে কথা বলাটা আরেকটু ইজিয়ার হয়, এবং সেই ফিজিক্যাল সিমটমস হওয়ার দরুন অনেক সময় ডাক্তারের কাছে অ্যাটলিস্ট ফিজিশিয়ান কি কার্ডিওলজিস্ট কি এমার্জেন্সিতে নিয়ে যাওয়া হয়। অনেক ক্ষেত্রে যেটা এখানে দ্য হাইলাইটস দ্যাট আই ওয়ান্ট টু সর্ট অফ স্ট্রেস অন ইজ যে যখন তাদের বলা হচ্ছে যে এটাতে কোনো, প্রথমত এখানে ডাক্তারদের একটা ভূমিকা আছে, ডাক্তাররা বলবে যে না ওর কিছু বেরোনি, ওর কিছু হয়নি, দ্যাট ইজ রং। ও যেটা বলা দরকার যে put it in a framework which is much more encouraging for this person to seek help, because they often feel যে আমাকে বলে দিল যে আমার কিছু হয়নি, এবং সেখানে somehow এটা তোর সব মানে imaginary, mental illness is perceived by a lot of people as it being in the mind of even doctors. Yes, even doctors. So সেখানে anxiety থেকে all systems can show symptoms because of anxiety. সেখানে you have to be very sensitive about how you ask them to go for help. সেখানে একটা হতে পারে যে say যে you are under a lot of stress and you need help, এবং সেটার জন্য তাদের হেল্পে যাওয়া দরকার, বিকজ একটা হচ্ছে অ্যাংজাইটি থেকে নানা রকম যেরকম সিরিয়াস ফিজিক্যাল ইস্যু, সেটা ডিপ্রেশন থেকেও হতে পারে, সেটা যেরকম, আর অ্যাংজাইটি থেকে অ্যাজ ইউ ভেরি ওয়েল সেড যে you can't have an anxiously happy person. That's right. So anxiety goes hand in hand with depression. এবং একটা সময় গিয়ে anxious patients are also very vulnerable to suicide. It's very important over here. So now we are very very fortunate in Woodlands that we have got wonderful psychotherapists. Yes. Okay, now in our day-to-day life, there is a lot of misunderstanding between what is psychotherapy, what is psychiatry, what is medicine, what is talking therapy, what is counseling. Yes. So as I said earlier on, we are very fortunate to have wonderful psychologists at Woodlands. So can you highlight how does psychotherapy help depression or anxiety? আরেকটা এখানে কমন যেটা আইডিয়া, যে একটা কাউন্সিলিং করাতে এসছে, একটা কাউন্সিলিং এ কিচ্ছু হয় না। সো হোয়াট ইজ কাউন্সিলিং, অ্যাজ ডক্টর মিত্র হ্যাজ সেড, যে লট অফ পিপল হ্যাভ অ্যাবসলিউটলি নো আইডিয়া। সেখানে it is a form of talking therapy, যেখানে you actually by it deals with various kinds of
নিউরোটিক ইলনেসেস সাচ এস যেগুলো যেখানে অ্যাকচুয়ালি পেশেন্টের পুরো জাজমেন্ট কাজ করছে, সেখানে ফর এক্সাম্পল অ্যাংজাইটি, ডিপ্রেশনে এগুলোতে নানা রকমের সাইকোথেরাপি হতে পারে। কিন্তু যেটা মনে রাখতে হবে যে উনি যা বললেন এগুলো তো সবই আমি জানি, নো, উনি যেটা বলছেন সেটা থ্রু দিয়ে কিছু কোপিং স্কিলস তৈরি করতে হবে, কিছু খুব রিয়েলিস্টিক্যালি কিছু পার্সপেক্টিভস তৈরি করতে হবে। অ্যাংজাইটি ম্যানেজমেন্টের ক্ষেত্রে কিছু রিল্যাক্সেশন টেকনিক, অ্যাংজাইটি ম্যানেজমেন্টের কিছু টেকনিক্স শেখানো হয়, এবং ওই যে যেটা কগনিটিভ বিহেভিয়ার থেরাপি উইচ ইজ ভেরি কমনলি ইউজড, সেখানে আমাদের মধ্যে যে দৃষ্টিভঙ্গিটা পাল্টানোর একটা চেষ্টা, যেটা অফেন খুব নেগেটিভ কিছু আমরা জিনিস মনের মধ্যে যেটা ভাবি আমরা সেটাকেই মনে করি সত্যি, এবং সেটা অ্যাকচুয়ালি তার যে অন্য একটা দৃষ্টিভঙ্গি থাকতে পারে সেই জায়গাটা বোঝানোর একটা চেষ্টা, এবং এইটা অনেক দিন ধরে করতে হয়। তাতে আস্তে আস্তে আমাদের থট প্রসেসেস গুলো চেঞ্জ করে এবং সেটার থেকে অনেকটা ইমপ্রুভমেন্ট হয়, আর ফার্দার রিল্যাপসেস গুলো প্রিভেন্ট করতে পারে। Thank you very much. Now, because you're Dr. Rima Mukherjee and the entire world knows you, perhaps the next question which I'm going to ask you, the answer best comes from you, because our viewers will believe you to the T. Is this curable? Depression? Yes, depression and anxiety. Yes, of course it is curable. Of course. কিন্তু এখানে একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, both depression and anxiety অনেকগুলো স্টেজ আছে। The first stage is in acute stage, যেখানে খুব বাড়াবাড়ি হচ্ছে সিমটমস, সেখানে ওষুধ দিয়ে ট্রিটমেন্ট করবে, তার সাথে যখন সাইকোথেরাপি নিয়ে কিছু নিজের মধ্যে চেঞ্জেস আনার দরকার। আমি জাস্ট একটা ওষুধ খেলাম আর আমার কেন কিওর হলো না সেটা না, এখানে একটা খুব there has to be hard work on our part also, you know, in order to change the way we look at life, to bring about a better lifestyle. আমাদের lifestyle also attributes to a lot of our stresses today, যে আমরা ডেকে এনে অনেক সময় অজান্তে কিছু স্ট্রেসেস আমরা নিজেরা ক্রিয়েট করি, সেই জায়গাগুলো অ্যাওয়ারনেস না থাকলে ডিপ্রেশন ক্যান গো অন, অ্যান্ড you may not be able to get out of anxiety or depression. বাট এখানে একটা জিনিস খুব ইম্পর্টেন্টলি বলে রাখা দরকার, যে anxiety or depression has to be you know, you cannot এর সাথে যদি কোনো কোমরবিডিটিস থাকে, যদি কোনো পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার থাকে, যদি আরো অন্য কিছু তার সাথে মেন্টাল প্রবলেমস থাকে, তাহলে ইট ইজ নট আ স্ট্রেট ফরওয়ার্ড yes or no. Sure. So these are very important issues, day-to-day lifestyle issues, tips for, you know, getting away from depressive disorders, CBT, which Dr. Mukherjee said, which is called cognitive behavioral therapy. অনেকের আপনাদের মনে হতে পারে এটা বড় বড় ইংরেজি কথাবার্তা, বাবা এইসব আমাদের কি লাগে। কগনিটিভ বিহেভিয়ারাল থেরাপির মানে হচ্ছে তিনটে শব্দ। কগনিশন মানে আমরা যেভাবে চিন্তা করি, যেটা চিন্তা করব সেই রকম ভাবে আমরা বিহেভ করি, সুতরাং বিহেভিয়ার। অনেক সময় আমরা এমন ভুলভাল চিন্তা করি যার জন্য আমাদের ভুলভাল বিহেভিয়ার হয়, এইটাকে চেঞ্জ করা। অর্থাৎ you are training somebody who is used to looking at a glass which is half filled, half empty, into a cognition which starts looking into a glass which is half filled. Absolutely. Is that right? Perfect. Now, because you see so many kids and their parents, and there is nothing which I'm sure you will agree called the right parenting. Absolutely. Okay, so, and we have seen a lot of diverse comments about, some would say be a friend to your child, some would say friends come with a different job description, parents come with a different job description, so be a parent first. Yes. They have enough friends. I'm sure there is no right answer to this. So what I would ask you to throw some light to our viewers as to suggest how to be a good parent in your views. Right. Again, Sabyasachi, as you know, যে সবকটা টপিক কি মানে একটা 1 ঘন্টা ধরে কথা বলা যেতে পারে, and we have only 20 minutes to do this. So খুব briefly যদি বলি যে it depends on which age your child is. So till pre-teens, যে type of parenting works, it doesn't work once that child becomes an adolescent. And young adult, ইত্যাদি, obviously it's a very different cup of tea. এখন যারা খুব ছোট তাদের কিছু ফার্মনেস দরকার, তার সাথে একটা মানে
যতটা হার্শ ক্রিটিক্যাল পেরেন্টিং অ্যাভয়েড করা যেতে পারে ছোট বয়সে ততটাই ভালো। কিন্তু অ্যাট দ্য সেম টাইম যেটা অনেক ক্ষেত্রে মানে যেটা হয় যে আমরা রোল মডেল হিসেবে আমরা ভালো নই, যদি ভালো না হতে পারি, আমরা রোল মডেল হিসেবে যদি আমাদের রাগ কন্ট্রোল না করতে পারি, সেখানে আমার বাচ্চা রাগটা শিখবে। আমার রোল মডেল হিসেবে যদি আমি খুব অ্যাংশিয়াস হই, I will see my child becoming anxious. Learned behavior. Yes, learned behavior. So we need to look at ourselves all the time as a parent. আমি দেখেছি চেম্বারে বসে ফোনে বলছে আমি মেট্রোতে উঠছি, তারপরে ফোনটা রাখার পরেই বলছে যে জানেন তো কি মিথ্যে কথা বলে, স্কুলে যাওয়ার পর থেকে মিথ্যে কথা বলতেছিল। সে তো বাড়িতেই শিখছে। তো এই জিনিসগুলো হচ্ছে স্পেশালি kids are a mirror image to what their parents are. Absolutely. যখন এই অ্যাডolescent বয়সে যেই সময়টা বন্ধুর মতো মিশু, এখানে আমি বলবো there has to be boundaries. আমি যদি বলি আমার ছেলেকে কি মেয়েকে যে বন্ধুর মতো মেশো, তাহলে ও বন্ধুর সাথে যে ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ করছে, পিঠ চাপড়ে যে ল্যাঙ্গুয়েজটা ইউজ করছে, সেটা করতে গেলে আমার ভালো লাগবে না। দ্বিতীয়ত হচ্ছে একটা প্যারেন্ট হিসেবে আজকে প্যারেন্টহুড কামস উইথ আ লট অফ রেসপন্সিবিলিটিস। সেই রেসপন্সিবিলিটিসটা সাথে সেখানে দের ইজ প্যারেন্টাল অ্যাংজাইটি, তার ফিউচার। তো সেখানে কিছু তার তো অ্যাডolescentকেও তো তার মানে কি করণীয় কি করা উচিত না সেগুলো যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে তাকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে বলা, নট ইন আ ভেরি অথরিটেরিয়ান ম্যানার যে আমি বলছি তুমি এটা করো, যেটা আগেকার দিনের ছিল না। আমি বলছি তুমি এটা করো, সেইখান থেকে ফ্রেন্ডলিয়ার অ্যাটিটিউড হওয়া দরকার। ইউ ক্যান হ্যাভ ফ্রেন্ডলি অ্যাটিটিউডস, ফ্রেন্ডলি, বাট ইউ ক্যানট বি আ ফ্রেন্ড। দিস ইজ ওয়্যার দ্য বাউন্ডারিজ কাম। এবং ইট ইজ অলসো ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু আন্ডারস্ট্যান্ড ফর পেরেন্টস যাদেরকে পুরো লাইফ প্রজেক্ট, বিশেষ করে মায়েরা যাদের নিজের কিছু ইনসিকিউরিটিজ আছে এবং সেই বাচ্চাটাকে আঁকড়ে ধরে বেঁচে আছে, সে অনেক সময় লেট গো করতে পারছে না। তো তার নিজের ইস্যুর জন্য আমি তো ওর বন্ধু, ও তো আমাকে সব বলে, কিংবা সে যদি দুঃখ পায় যে সে আমাকে আর বলছে না, দেন তাকে বুঝতে হবে যে আম্বিলিক্যাল কর্ড হ্যাজ টু বি কাট। এবং তার বন্ধুদের সাথে মিশবে, সেখানে গন্ডগোল হবে, ভাব হবে, অনেকক্ষণ সময় কাটাবে, তাদের মতামত নিজস্ব তৈরি হবে, এই জায়গাগুলো নিয়ে বুঝতে হবে এবং অ্যাকসেপ্ট করতে হবে। এবং যে পেরেন্টসরা দে অলসো হ্যাভ টু গেট ইনভলভ ইন আদার অ্যাক্টিভিটিজ ইন লাইফ অ্যান্ড নট বি আ হেলিকপ্টার প্যারেন্ট। অর্থাৎ সারাক্ষণ প্রত্যেকটা মিনিটে আমার ছেলে কি মেয়ে কি করছে, প্রত্যেকটা মিনিটে অ্যাডolescent স্টেজে গিয়ে দ্যাট ক্যানট ওয়ার্ক। Sure. So these are some very basic. Thank you so much. These are very, very important, and I hope our viewers you get an idea as to that parenting is not always perfect. It has got and it has to evolve with your children. Absolutely. A type of parenting which is good enough for a 2-year-old or a 4-year-old may not be good enough for a 16-year-old. And we need to actually evolve with the age of our kids and change our parenting styles to the needs of their age. We are coming towards the end of this program, so perhaps I would now like to ask you the last question, which is post-COVID, where children have been holed up in their houses, বাড়িতে থেকে গেছে 2 বছর 2.5 বছর, now they have to go to schools and colleges, and they are finding it extremely because they have lost those social skills. Yes. What do you suggest that they do, or the parents, how do we help them? Yes. I think the most important thing that the parents have to continuously remind these children, and of course the teachers, that it is something that is happening to all the children all over the world. So আজকে যদি একটা বাচ্চা এবং তার মা এসে বলে যে ওর এই প্রবলেম হচ্ছে, it is first of all very important to make them, to reassure them যে your child is not alone, এটা সবারই হচ্ছে, সবারই অনেক কিছু স্কিলস ডিটেরিওরেট করেছে। এবং সেই হিসেবে again start taking baby steps, and আবার সেটা you start working on the areas that যেখানে ডেফিসিয়েন্সিটা হয়েছে। ব্যাপারটা হচ্ছে যে a winner is not somebody who doesn't fail, or it is somebody who gets up every time সে পড়ে যায়। তো এখানে একটা 2 বছর গ্যাপটা এত কিছুও নয়, এই 2 বছরে কিন্তু ওরা অন্য অনেক কিছু শিখেছে। they have learned যে life can come to new skills শিখেছে। তাই জন্য কিছু ওল্ড স্কিলস গুলো তাকে তুলে রাখা হয়েছিল, সেগুলো আবার ঝেড়ে পুছে এখন আবার they will start working on it, and there is nothing that they have lost out.
they will, which they cannot regain. They will. Maybe it will take time. Maybe আমরা কি এই কাটা কাটা এই বয়সের মধ্যে এই হতে হবে, এই বয়সের মধ্যে এই হতে হবে. It is time we realize যে ওই চেকলিস্ট দিয়ে আর লাইফটা চলতে পারে না. যে হ্যাঁ, life, we do not have control over life. So we have to adapt. And adaptation is a sign of intelligence. And that is why we have become human beings, because, we have adapted. As usual, ending a discussion with Dr. Rima Mukherjee always sends out very, very positive vibes. I would like to thank Woodlands Hospital who has organized this morning's Facebook Live. And thank you, Dr. Mukherjee, for being with us this morning. It's been so very helpful, and I'm sure our audience has enjoyed your suggestions too. So you gave us a lot of things to ponder on. You gave us a lot of tips which we need to look out for and have a good mental health from here and now on. Thank you so much. You have a good day. Thank you so much, Dr. Mitra, for your wonderful moderator capabilities. Thank you. Thank you.